28. Attitude words, chapter 3. Right. So in our last session, we covered should, must, has to, have to. Now, um, in a negative way, should not. To understand the use of should not, must not, don't have to, and one more model called need to. Okay. So should not, again we know that should be used for giving advice, opinion, suggestion, family, sorry, friendly pressure, and also for passing instruction, but in a negative way, not to do something. Okay. So should not normally we use some relevant example. You should not speak to your father like that. You should not use your handphone during class hours, and you should not spend money lavishly. Lavishly, what is the meaning? Lavish lifestyle. Hi-Fi. Hi-fi, or when the, you can say lavish means you're spending more and more, means basic needs, and as long as basic needs are fulfilled, but people they expect more amenities, more luxurious facilities in their life, right? So that is called lavish. Some people they, their lifestyle means the, the wearing or maybe makeup kit, expensive dresses they use, or their lifestyle is very life, means people who especially work in a travel industry, if you see their lifestyle is totally lavish, means there is a need of um, or there is a requirement of that specific industry that they're supposed to look, um, means it is look and feel business, right? So you have to live lavish life. Then must not again express speaker's compulsion on someone as not to do something. Okay, there is a compulsion only, but in a negative way. For example, I know I must not speak like that. He must not quit his job. One must not drink and drive. She must not shout on the phone. So when you are talking about do's and don't in a very strict form, then we use must not. So don't have to and doesn't have to. So we last time we studied has to, have to. So when you are using don't prior to it, it becomes negative situational compulsion. Okay. So don't have to is similar to have no, and don't have to is similar to has no. Okay. Means there is no compulsion or there is no situational compulsion on someone to do something. For example, you don't have to come all the way, just give me a ring. Means there is no compulsion on you. You don't have to pay the money in advance, or she doesn't have to cook today. Means she has no need to cook today. We are going to a hotel for dinner, and he doesn't have to work so late every day. So doesn't have to is similar to has no. Okay, and don't have is similar to have no. Then need not indicates that there is no necessity or obligation to do something. What do you mean by obligation here? What is a word called obligation? It's a very decent Obligation vocabulary. means bandhan, Hmm. restriction. Ah,
Correct. So which are types of obligations? Means in your life, whether you find any obligation on you. Some people think marriage is also obligation. Means you are means most of the female candidates now means they feel that their freedom is in danger like when they get married, right? Means there will be restrictions. Means husband will tell that don't do this or don't do that now. So they feel that means these are the pre-assumptions during getting married, or if you want to tie a knot when you want to enter in any relationship. Female, they have more um, pre-assumed thoughts, so that marriage they feel that is one of the obligation, means binding. Now means they may think that they will lose the freedom, right? Because we don't know means how they will get the husband. Means I personally feel marriage means husband and wife, that role comes later, but you should become a first friend to each other, right? So if there are good friendship, healthy friendship, then only you will become a means you can think of another role. So you should give respect to each other. You should be very means you have to have a good friendship first. So if you have a good friendship, then only you can able to play appropriate role of husband and wife, right? You should be a means you should respect each other time. So normally what happens after marriage, female has to sacrifice means more and more instead of men. And sometimes if it is a working woman, then if husband is getting a good amount of salary, then he expect woman she should sit at home and take care of children. But this is not advisable. Means um, she should have her own space. Means this is my personal feeling. I may be wrong, but means the important thing is each person on this planet means he's supposed to spend quality time on them first. Normally, what happens like after marriage, our priority change means we think that giving time for others that is our priority, but it is not the correct things. Means um, your time is your time. You should not spend for others. Now, means you may call selfish or something, but you should give priority. You should spend the time as you want, right? You should not give time for others. You should always give the time for yourself, because if you progress in your life, automatically your family progress, right? And I personally feel means in my family during the childhood, my dream was uh, my house should be locked. Means if any other person comes to see any members in my family, he should see a big lock to my house. That indicates that all the people are busy. Nobody is idle. No, this is my dream, and I try to means live up to the dreams. Means I ensure that each and every member in the family they will be engaged for some reason. Right? My wife, my son, my father, my mother. Means everybody should give time for them, not for others. No. It's your life, and then you should have friends. You should have your own space, right? This is my way of thinking. I may be wrong, but this is my Actually, right, sir. yeah. Otherwise, what happens? Like if you do sacrifice, means if you give some time for the others. Otherwise, if you sit at ideally at home and then you give, see when you do something for others, obviously there are some expectations. Means you say to your sasuma, you're not able to do the sabji. That's the reason I sacrifice my job and I'm sitting idle at home. And then your child also start taking means granted like what she is doing. She is always at home. Means if you are busy in your work or if you have a busy schedule, then everybody will give importance to your time. Means
If you sit ideal, then people will take you granted. That is for sure. So I will means definitely recommend that you should be always busy. You should give priority or you should spend time for you. You should think about you first. Because if you take hard effort on you, that is the biggest social work. My definition of social work is simple. Take hard effort on you. That's it. So obligation, there are different types of obligation. There is a financial obligation. Sometimes we think relationship can be obligation, or if there is some help from others during difficult times, that can be also obligation. Means that person has helped you. So that is the reason in return he may expect some help from you. So before taking help also you need to check whether there are so many interlocks, what that person is expecting from us. But sometimes we take offers or help from others, means they will give you some monetary aid or benefit, or means some some help. So by taking help, you should ensure whether you are under any obligation, means whether that what that person is expecting from you. See, there is always some hidden agenda, right? So you need to check the interlocks, whether there is any interlocks, right? If that person is helping you just out of means pure friendship or humanitarian purpose, then it is fine. But normally people they do have some hidden intentions. So you need to check what is he is expecting in return, right? So obligation is something. Obligation word itself has a very vast meaning, especially in legal field. Obligation you should not means if you take a loan from bank, especially for housing loan or maybe two-wheeler loan, so normally any bank they will give you they will make available the finance, maybe 50,000 or in lakhs against some contracts. Means they will take a number of signatures, 100 signatures on different papers, and then you will be under financial obligation. Means you supposed to pay whatever is decided, maybe EMI every month without failure, right? Because otherwise, if you tomorrow fail to repay the amount, then you will be under some financial obligation. Means bank they may um, take your flat under the custody, or they may take your two-wheelers or four-wheeler, right? So before entering into the obligation, one has to see whether if I am under this obligation, then whether I can able to repay properly or not, right? So obligation means you need to. When somebody is saying you need to, means there are some obligation on you. He is expecting you to perform the things as he wanted, right? And when you say need not means there is no obligation, means there is no need, there is no obligation on you. Okay. So if somebody is using this model, then you need to means you should know this. The fact is there is obligation, right? Means there is a necessity to do certain things in a certain way. So you need not bring all the textbook every day. It means there is no need, there is no obligation on you to bring the textbook every day. You need not worry about me, I will take care of myself. You need not tell me anything, I know about it already. You need not wait for me. You need not talk to them. We have settled the matter ourselves, and you need not hurry. There is a ample means enough amount of time. Right. So based on this, there will be a read aloud section. As I told you, read aloud section, read again and again before going for sleep, right? So that you'll have a fluency over the language. Yes, Gokul, could you read all these structures, ready-made structures? Yes, we should not quarrel with our neighbors. We should not expose our weakness to others. We should not tease others. You must not come in with your shoes on. You must not talk to them like that. You must not beat the children.
You don't have to wait for them. You don't have to resign for the job. It doesn't have to come on Sundays. I have already paid them. So you so you need not pay them. You need not come in person. Send somebody to collect check. You you need not talk to them. You need not bring the original documents. You need not go by bus. We have arranged a car. You need not pay the money in advance. You need not advise. You need not advise me. You need not consult everyone. You need not worry about it. I will take care of it. You need not wait for the result. You can apply for the job. That's all, sir. Right. Now, based on this chapter, the uses of need and need not. So, need is an action word, okay, and need not is a modal. Remember this. There is a difference. So, when you use need, only need, this is a action word, and need not is the modal or the auxiliary verb. It's an attitude word. Remember, need not. And the difference between need not and don't have to. What is the difference? Do you find any difference? It's almost similar. Don't have to means there is no compulsion, situational compulsion on you, and need not means there is no need, there is no obligation on you. Both the models are meaning is more or same. There is no difference as such. And tip for the day, you can use have in variety of ways. You can use it to express that you possess something, or you can use it for an action that you do. So you have can be used as a either possession or actions. So some example, I have a car that shows possession. She has a lunch at 1:30 that shows action. Would you like to have some tea? That is also action. I would like to have a word with George. So this can be also action. And I have a beach house that shows possession. And for enhanced communication, there is a word called never retiree. Never retiree means a person who continues to work after they have reached the age of retirement. So here in India, standard age of retirement is, I guess, 58 in private and 60 in government, right? Means as per the government rule, after completion of 60 years, you are not supposed to, means you are not eligible for the work. Means your physical body will not support. But in other countries, maybe in Germany or Europe, their retirement is almost 70, 72 because of the weather conditions they will find fit and fine. So in this unit what we learn, the uses of should not, must not, don't have to, don't, doesn't have to, and need not, and the difference between need not and don't have to. Now based on this there will be exercise. What you have to do is you have to use appropriate modal while framing the sentences. So first one, what is a modal? Uh, it's a secret you don't tell tell anyone. It's a secret, na, confidential. So you must not tell anyone. Must not means there is absolute compulsion on me. Current secret hai. Second, You don't tell me. I know it. So you don't need to tell me, or you don't have to tell me. You need not tell me, or you don't have to tell me. Both. There is no need to tell me. Third, what is the appropriate modal? You you It's need talk to your classmates.
In classmate, whether talking is allowed, whether it is a means it's a compulsion, na? Means you should not or you must not talk to your classmate. It becomes compulsion on you, na? You must not talk to your classmate during the class, right? Yes. Yes. And fourth, Need not. hmm, there is no need to sit in the class during the break. मधल्या वेळामध्ये वर्गात बसून राहायची काही गरज नाही ना. You don't have to sit or you need not sit in the class. There is no need. There is no obligation on you to sit in the class during the break hours. Then fifth, Must not. otherwise You it can must. be advice. No? You should not neglect your studies as the examination are nearing. Yes. Advice in a negative way should not. And last, Uh, don't have to, don't have to. Correct. because it's She not don't compulsion. No? don't will come for IV day, IVU day, and here he she it will come doesn't. Yes. Does Yes. not Does have not. to. Hmm. Yes. She doesn't have to wake up early in the morning tomorrow since it is a holiday. Otherwise, you can use did not also. She need not wake up early in the morning. There is no need to wake up early in the morning because anyway tomorrow there is a Sunday or holiday. Right. So once you understand the implementation of should not or should, must, have to, had to, should not, must not, don't have to, doesn't have to, or need to, or need not, obligation. So what you have to do is you have to think where to implement all this model, functional grammar in your day-to-day conversation. So you have to come up with some real-time examples, situations. Try to remember the situation where to implement ऑल दिस मॉडल. ठीक आहे, 3 चॅप्टर आपण घेतले मॉडलचे. ठीक आहे, कॅन, कांट, कुड नॉट, शुड, मस्ट, हॅज टू, हॅव टू, हॅड टू, देन शुड नॉट, मस्ट नॉट, डोंट हॅव टू, डझंट हॅव टू आणि नीड टू किंवा नीड नॉट. ठीक आहे, तर तुम्ही शेवटी काय आहे, वन्स यू अंडरस्टँड द इम्प्लिमेंटेशन तुम्हाला कळालं तर मग तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याचा उपयोग करायचा आहे रोजच्या व्यवहारामध्ये. तो विचार करायचा, को रिलेट करायचं, वेअर एम आय गोइंग टू इम्प्लिमेंट. ओके, यू हॅव टू थिंक की कुठे त्याला माझ्या रोजच्या डेली शेड्यूलमध्ये मी कुठे त्याचा उपयोग करेल. ठीक आहे, तर नुसतं नॉलेज घेऊन नाही जमणार आपल्याला, त्याचं ऍप्लिकेशन करावं लागेल, नॉलेजचं ऍप्लिकेशन. ठीक आहे, geography is a subject knowledge. Okay. भूगोलाचं ज्ञान घेऊन करायचं काय, तुम्हाला त्या भूगोलाच्या ज्ञानापासून तुम्हाला यू हॅव टू क्रिएट अ स्ट्रॉंग ऍप्लिकेशन लाईक गुगल. ठीक आहे, यू हॅव टू अप्लाय ना. येस. अप्लाय करायचं म्हणजे तुम्हाला को रिलेट करायचं तुमच्या लाईव्ह सिच्युएशन ज्या आहेत लाईफ मधल्या किंवा सिनारिओज काय काय आहेत बाबा, किंवा मे बी सम इन्सिडेंट हॅपन इन द लाईफ, राईट, हे तुम्हाला आठवायचे आहेत आणि यू हॅव टू थिंक किंवा नक्की कुठं याचा उपयोग मी करू शकेल. पण ट्राय टू को रिलेट, ट्राय टू इम्प्लिमेंट, आणि मग ते इम्प्लिमेंटेशन तुम्हाला जमलं, कोरिलेट करता आलं योग्य प्रकारे,
मग आपण म्हणू शकू की खऱ्या अर्थाने लर्निंग बिकम सक्सेसफुल, खऱ्या अर्थाने शिक्षण यशस्वी झालं. त्याचा उपयोग करता आला पाहिजे. यू हॅव टू इम्प्लिमेंट, यूज इन युअर डे टू डे कॉन्व्हर्सेशन. सक्सेसफुल डबल सी. डबल सी. येस, राईट. ई कुठेतरी मिसिंग आहे ना. यूच्याच ठिकाणी ई पाहिजे. यू काढावा लागेल ना. Learning becomes successful once you start implementing. त्या नॉलेजचं तुम्हाला ऍप्लिकेशन करता आलं रोजच्या व्यवहारामध्ये, म्हणजे आपलं जे काय आपण शिकलो किंवा जे काय शिकतोय ते खऱ्या अर्थाने यशस्वी झालं असं आपण म्हणू शकतो नाही. त्यामुळे आपल्याला करायचं काय आहे, वन्स यू अंडरस्टँड, आता हे 5, आता 2 अजून मॉडेल राहिले, 2 चॅप्टर राहिले, तर हे सगळं मॉडेल झालं की मग आपल्याला याच्यावरती इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे. तुम्हाला यू हॅव टू कम विथ मोर अँड मोर लाईव्ह एक्झाम्पल्स आणि सिच्युएशन घेऊन यायचे तुम्हाला, केस स्टडीज, की बाबा सर अशी सिच्युएशन, आता इथं काय वापरलं पाहिजे, मी शुड वापरू का मस्ट वापरू, डोक्यात चिखल झालं पाहिजे. म्हणजे विचार करून करून की अरे हा हे असं करायचं का तसं करायचं, मेंदूला थोडस जरा विचार करायला लावायचं. एकदा तुम्हाला ते कळालं परफेक्ट की बाबा हे हे आहे, बाबा सिच्युएशनल कंपल्शन आहे, हे ऍडवाइस आहे, हे इन्स्ट्रक्शन आहे, कोरिलेट करत राहायचं. आणि मग त्याप्रमाणे तुम्ही करेक्ट मॉडेल किंवा करेक्ट ॲटिट्यूड वर्ड जर वापरायला सुरुवात केली की समोरचा जो कोण आहे, जो जाणकार आहे, सिनियर मोस्ट पर्सन, इवन he will also start giving respect. अरे yes he knows using of appropriate model while framing the sentences. आलं लक्षात? काही डिफिकल्टी वाटते समजून घ्यायला? नाही सर, एक डाऊट होता मला याच्यात. हो. म्हणजे डाऊट नाही, माय एक्सपिरियन्स आय विल शेअर विथ यू रिगार्डिंग दिस. while making means use of this models in actual, while making the sentences on paper or notebook, at that time we have time and we can think and write that sentences, okay, means for each word, for each model. But actually in real life, I did not get any means click of the particular model where to use. So what should we do for that? Is it हा म्हणजे understood? होतं काय की बोलताना आपण फार काही विचार करून बोलत नाही, असंच बोलून टाकतो. आणि व्हर्बल कम्युनिकेशन जे आहे ते एवढं काय फार कोणी लोक सिन्सिअरली एवढं कान देऊन ऐकत नाही. म्हणजे हा एक मात्र निश्चित आहे, तुम्ही ज्या वेळेला लिहायला बसताना तुम्हाला यू हॅव टू थिंक. ऑटोमॅटिक तुम्हाला विचार करावा लागतो की काय लिहावं. म्हणजे it becomes absolute mandatory कि you have to give a thought. Without thinking you can't write a single sentence. ठीक आहे. So this is the speciality of writing. म्हणून काहीतरी लिहित जावं दिवसभरामध्ये, 2 ओळी 4 ओळी जे काही तुम्हाला वाटतं. कारण लिहायला बसले की तुमची इमॅजिनेशन पॉवर किंवा तुमची थॉट्स, यू विल स्टार्ट थिंकिंग. त्यामुळं बोलताना व्हर्बल कम्युनिकेशनला एवढं काही फारसं आपल्याला विचार करायला, आपण बोलून जातो पटकन. पण लिहिताना माझं स्वतःच असं होतं बऱ्याचदा की वेन आय वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, त्यावेळेला मला एखादा मेल लिहायचा आहे सिनियरला, ते तुम्हाला खोटं वाटेल, आय यूज टू टेक 2 to 3 days टू राईट अ मेल.
ठीक आहे, म्हणजे काहीतरी टाईप करायचो 2-3 वाक्य आणि मला असं वाटायचं नाही हे काही परफेक्ट जमलं नाही, हा शब्द योग्य नाही, खटकतोय, परत काहीतरी मी परत डिलीट करायचो, परत लिहायचो. आणि आय यूज टू इन्व्हॉल्व पीपल, माय ज्युनियर पीपल, हे बघ जरा व्यवस्थित वाटतंय तुला मी लिहिलेलं, अजून सॉफ्ट करता येईल का, हे हार्ड तर नाही ना, समोरच्याला हर्ट तर नाही ना होते मी बोललेलं, कारण ते रेकॉर्ड आहे ना ईमेल. I used to take so much of time while drafting to senior person like CEO or maybe director ना, कारण माझं प्रोफाईल बिंग अ मॅनेजर थोडंसं अप्पर सिनियर अथॉरिटी बरोबर मला काही एक्सप्लेन करायचं किंवा मेल लिहायचंय, तर मला ते कंटेंट जोपर्यंत मी कन्व्हिन्स नाहीये की हे शब्द रचना किंवा ही वाक्यरचना खटकतीये किंवा अजून ह्याला जरा थोडंसं सॉफ्ट करायचंय, योग्य मॉडेलचा उपयोग करायचा आहे, तर मी त्याच्यावरती 2-2 3 दिवस घ्यायचो. ते मेल माझे ड्राफ्ट मध्ये असायची हा, आय यूज टू सेव्ह दॅट ड्राफ्ट. आणि मग कधीतरी मला जेव्हा असं वाटेल की नाही हे नाऊ दिस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, मग त्यावेळेला मग आय यूज टू सेंड द मेल, अदरवाईज. आणि मग माझ्या वर जी लोक होती की ते मग मला म्हणायचे अरे आय डिडंट गेट द रिप्लाय ऑन दिस स्पेसिफिक मेल, आणि मग त्यांना माहिती असायचं की दिस टाइम म्हणजे दिस पर्सन टेक्स लॉट ऑफ टाइम इन कम्युनिकेटिंग द थिंग्स, कारण ही इज थिंकिंग. मग ते मला मला आठवतं, म्हणजे देर इज वन पर्सन इज अ डायरेक्टर लेवल पर्सन, आणि मग तो माझ्याशी बोलायचा अरे लोणचं मुरलं नाही का रे अजून. म्हणजे लोणचं तेव्हाच त्याला चव येते जेव्हा ते नाही का म्हणजे मूर्त ना. तसं ते मला म्हणायचं की हा तुझं हे चाललंय म्हणजे चर्निंग चाललंय किंवा यू आर गिव्हिंग अ थॉट, डीप थॉट. आणि माझं असं बऱ्याचदा व्हायचं की खूप क्रिटिकल इश्यू असेल किंवा काही प्रोसेस चेंज आहे किंवा मला काही सांगायचं डायरेक्टर लेवलला, तर मी ते आय यूज टू टेक माय ओन टाइम, मी भरपूर वेळ घ्यायचो. आणि मग मला जेव्हा असं वाटेल की नाही दिस इज द वे थिंग शुड बी डन, मग मी थोडंसं ड्राफ्टिंग प्रॉपरली करून मी ते मेल करायचो. आणि आय यूज टू इन्व्हॉल्व माय ज्युनियर, म्हणजे आय नेव्हर हेजिटेट, कारण तुम्ही ज्या वेळेला लिहित असता त्यावेळेला तुमच्या थॉटने लिहित असता, पण ज्यावेळेला तुम्ही बाकीची लोक इन्व्हॉल्व करता ना, तर मग त्यांचा एक तुम्हाला पर्स्पेक्टिव्ह मिळतो, त्यांचा एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू मिळतो की अरे हा असं नाही, हे हे अशा पद्धतीने असू शकतं. म्हणजे दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग. म्हणजे होतं काय की तुम्ही फक्त तुमच्या विचाराला धरूनच चालला तर देर आर पॉसिबिलिटी दॅट यू मे फॉल इन अ, नाही ना, जर तो ती थॉट जर चुकीची असेल तर कधी तुम्ही खड्ड्यात पडू शकता. पण जर थोडस अजून काय काय असू शकतो बाबा वेगळे वेगळे थॉट्स, तर ते पण तुम्ही जर त्याच्यामध्ये हे केलं, इन्कॉर्पोरेट केला, तर मग ते सगळीकडून एकदम परफेक्ट होऊन जातं, ऑल अँगल, म्हणजे एकदम प्रूफ काय त्याला पण त्याला चान्सेस फार कमी असतात म्हणजे ते फाटायचे. आलं लक्षात? येस. कॉन्व्हर्सेशन एकदम वेल प्रूफ होऊन जातं, म्हणजे यू हॅव टेकन, समोरच्याला कळतं की अरे हा हे फार विचार करूनच हे सगळं त्यांनी प्रपोजल दिले किंवा मेल टाकलाय. याला ऍक्च्युली म्हणजे तुम्ही आय टी मध्ये किंवा ज्या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये जे पोस्ट असतात ना, बिडर किंवा इनसाइड सेल्स असे जे काही डेझिग्नेशनची लोक असतात, त्याला एक शब्द आहे, खरं स्पेसिफिक वर्ड आहे. तर ते बिडिंग म्हणजे काय असतं, ड्राफ्टिंग वगैरे, हे म्हणजे फार मोठे मोठे जे डील क्रॅक होतात B2B मध्ये. सो त्याचं एक ऍक्च्युली खरं तर एक इंटरनॅशनल लेवलला एक काहीतरी हे आहे, म्हणजे काय त्याला आपण म्हणतो कोर्सच येतो ऍक्च्युली, आय डोंट रिमेंबर राईट नो त्याला काय म्हणतात. The senior most people who are responsible for sales or marketing, तर त्याच्याशी रिलेटेड की जे B2B मध्ये जे डीलिंग करतात, प्रपोजल राईट, प्रपोजल काय म्हणतात त्याला, प्रपोजल RFE वगैरे काही ऐकले का तुम्ही? RFE. RFP.
हे नवीन नवीन थोडेसे जरा हे आहेत, काय त्याला म्हणतात, टूल्स आहेत रिक्वायरमेंट अनालिसिसचे वगैरे. RFE देर इज अ मोर डिमांड. SDLC किंवा हे कंपन्यांमध्ये हे स्किल जर असेल एखाद्याकडे ना, प्री सेल्स, RFE, RFI, प्रपोजल रायटर्स, ठीक आहे, तर त्याची फार भयंकर डिमांड आहे आणि त्याची सॅलरीज वगैरे पण जबरदस्त आहे. म्हणजे प्रोफेशनल बिडर त्याला म्हणतात. त्याच्यासाठी एक आहे काहीतरी, काय आपण त्याला, एक इंटरनॅशनल लेवलचे एक्झाम पण आहे त्याला, मला आता आठवत नाहीये, पण त्याला खूप डिमांड आहे खरं मार्केटमध्ये. मला आठवलं की सांगतो मी काय ते काय आहे ते. ओके. एक तुम्ही ते निवडू शकता, म्हणजे काय त्याला म्हणतात, की फील्ड स्पेसिफिक तुम्ही काही करिअर करू शकता पुढे. प्रोफेशनल बिडर असं काहीतरी, प्रपोजल रायटर किंवा प्रोफेशनल बिड ड्राफ्टिंग. मग ते फार विचार करूनच डॉक्युमेंटेशन मध्ये जी लोक असतात, हॅलो सर. हॅलो. हॅलो, आवाज नाही येते ऍक्च्युली. नेटवर्क इश्यू वाटतं मे बी. Sir, you are not audible actually. हॅलो, गोकुळ, आवाज येतोय का तुला? मला येतोय आवाज, पण सरांचा आवाज नाही येत. मे बी हा नेटवर्क इश्यू आहे वाटतं. हा, बहुतेक. आवाज येतोय माझा? हो सर, येतोय आता. Yeah, can you able to hear me? Yes sir. Okay. Actually, there is an issue, internet issue, Wi-Fi. So I joined through mobile.
हा, काय म्हणत होता गोकुल? काही नाही सर, फक्त नेटवर्क इश्यू असं सांगत होतो, दुसरं काही नाही. ओके ओके ओके, ठीक आहे. तर चालेल, मी तुम्हाला ते सांगतो. माझ्या आता लवकर लक्षात येईना ते एक ह्याच्याशी संबंधित तू जे विचारलं ना, त्याच्या संदर्भात एक प्रोफेशनल पुढे करिअर पाथ आहे खरं तर. दॅट आय विल टेल यू. म्हणजे आता मला लवकर आठवत नाही काय आहे ते. म्हणजे ते याच्या रिलेटेड का मी विचारलं ते, म्हणजे व्हर्बली इम्प्रूव्ह करायला का? नाही नाही, त्याच्यासाठी तर तुम्हाला काय म्हणतात त्याला, म्हणजे ते प्रॅक्टिस. त्याच्यासाठी, हा त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, म्हणजे वन्स यू हॅव अ एक्सपिरियन्स, म्हणजे ते बोलून बोलून जास्तीत जास्त इंटरॅक्शन करून ते तुम्हाला यूज टू होतो. तुम्ही तुमच्याकडे स्किल्स येतात की नक्की कुठलं मॉडेल वापरलं पाहिजे त्या सिच्युएशनला ना. ओके. त्याच्यासाठी फार विचार करावा लागत नाही. म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, म्हणजे पहिली सुरुवात ही रायटिंग कम्युनिकेशन मधनच तुम्हाला करावं लागेल. आणि ते रायटिंग मधनं तुम्हाला ती सवय लागली अप्रोप्रिएट युजिंग ऑफ मॉडेल. म्हणजे तुम्ही ते वाक्यरचना तुम्ही लिहिल्यानंतर तुम्हाला अंदाज येतो की अरे हा, हे काहीतरी थोडं खटकतंय, हे असं लिहायला पाहिजे, सिच्युएशन बेस. आणि मग ते एकदा विचार करून 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 तुम्हाला ते परफेक्ट त्याचं इम्प्लिमेंटेशन जमलं की ते ओघाने बोलताना येऊन जातं. त्याच्यासाठी काय असं फार विचार करावा लागत नाही. ओके. एक्सपिरियन्सचाच भाग आहे तो. म्हणजे असं त्या सर्कमस्टन्सेस मध्ये ते तुला ते बरोबर यू कंपेल टू थिंक इन दॅट डायरेक्शन ओनली. विचार येतातच तशा प्रकारे. ती प्रॅक्टिस होऊन जाते. म्हणजे एक्सपिरियन्स अनुभवात नाही येतं ते. ओके, ठीक आहे सर. आता सध्या मी म्हणजे 1-2 सेशन झालं ना काल, त्याचे रायटिंग मध्ये पण लिहून बघितलं, पण मला ते व्हर्बलचा डाऊट होता म्हणून मी तुम्हाला विचारलं तसं. हो हो, नाही नाही, तुला ऐक ना, कसं आहे माहिती का, तुला बोलण्यासाठी आता तू जर नीट केअरफुली ऑब्झर्व केलं ना, इव्हन लहान बाळ म्हणजे त्याची पण बोलण्याची सुरुवात कशी असते, त्याच्याबरोबर इंटरॅक्शन करत असतं त्याचे आई बाप, आणि ते काय करतं, ते लिसनिंग स्किल जे आहे ते बोलायच्या अगोदर ते ऐकतं, ऑब्झर्व करतं, ब ब ब बाबा किंवा काय म म मम्मा. आता त्याच्याशी तुम्ही जसं इंटरॅक्शन करता ना, तसं ते ऑब्झर्व करतं पहिलं, आणि ऑब्झर्व करून ते हळूहळू बोलायचा प्रयत्न करतं. तसंच तुझं बोलण्याचं स्किल आहे, स्पीकिंग. तुझं बोलण्याचं कौशल्य कधी येईल जेव्हा तुझं लिसनिंग स्ट्रॉंग होईल, आणि तुझी थॉट प्रोसेस इम्प्लिमेंटेशनची ती स्ट्रॉंग कधी होईल जेव्हा तू लिहायला बसशील. आलं लक्षात? म्हणजे आता तुला ज्या वेळेला मी म्हणतो की आपण रोज बोलायचं वेगळ्या वेगळ्या विषयांवरती, आता बोलायचं म्हटल्यानंतर तुला काय करावं लागतं, तुझं स्क्रिप्ट रेडी पाहिजे ना बोलायला, पॉइंट्स पाहिजे तुझ्याकडं. आणि ते पॉइंट्स कधी येतात जेव्हा वेन यू स्टार्ट थिंकिंग. येस. हा, त्याच्यासाठी बोलण्यासाठी तुला लिहावं लागेल आणि लिहिण्यासाठी तुला विचार करावा लागेल. ही प्रोसेस आहे. ओके. आणि बोलणं इम्प्रूव्ह होण्यासाठी ऐकावं लागेल, राईट. श्रवण घडावं लागेल. म्हणजे लिसनिंग, रायटिंग आणि थिंकिंग सर्व मॅनेज सिंक करा. आहे ना, सिंक आहे ते, एकमेकांशी जोडलं गेलेलं आहे. जर हे असेल तर मग म्हणजे आपल्याला आपलं मेमोराईज करायची गरज नाही पडत, राईट ना? हा, मेमोराईज करायची काही गरज नाही ना. तुझी म्हणजे थॉट प्रोसेस एवढी स्ट्रॉंग होती ना, म्हणजे तुला काय बोलायचं कुठल्या क्षणी हे इतकं परफेक्ट. आता तेंडुलकर, त्याचा तो म्हणजे छोटा चेंडू जो आहे त्याला फुटबॉल सारखा दिसतो ना, किती कुणी कशाही प्रकारे यॉर्कर टाकला किंवा, म्हणजे ही कॅन रीड. त्याचं ऑब्झर्वेशन एवढं परफेक्ट असतं की आता तो नक्की कसा बॉल येणार आहे, ऑफला येणार आहे का ऑनला येणार आहे, त्याची जजमेंट येऊन गेलेलं असतं, कारण त्याचं स्ट्रॉंग ऑब्झर्वेशन राहतं ना. राईट. तसंच आहे बोलण्याचं पण. तुम्हाला ते का अनुभवाने होतं. म्हणजे आता जसं मी तुमच्याशी बोलतोय तर मला बोलताना तो एक इजनेस आहे, कम्फर्ट आहे, कारण याच्या अगोदर बरेचसे चॅलेंजेस किंवा मी त्याच्यातनं गेलेलो आहे ना, तर ते ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम दो स्किल्स विल इम्प्रूव्ह. लगेच नाही होणार, तो तसा वेळ द्यावा लागेल. ओके, ठीक आहे ठीक सर. आहे. येस.
आज थांबूया इथे अँड देन विल कंटिन्यू विथ द रिमेनिंग सेशन. पण मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की तुम्ही जसं तू म्हणाला त्याप्रमाणे यू कम अप विथ द सिच्युएशन्स जे काय चॅलेंजेस असू शकतात ना, यू ट्राय टू गेट द क्लॅरिफिकेशन. म्हणजे तुम्हाला त्याचं यूज कळेल की त्याचा कुठे उपयोग करायचा आपल्याला. त्याच्यासाठी तुम्ही विचार करत राहा काय करता येईल. ठीक आहे, तर आज थांबूया इथे आणि विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमॉरो. बाय, गुड नाईट. Okay, good night. गुड नाईट. Good night. गुड नाईट.